let's start with the revision. Let's talk about the things we finished in our last lesson. So in our last lesson, we talked about the New Moon restaurant and we completed the menu. We talked about the menu. So we have main courses, we have chicken salad, vegetable lasagna, burger and chips, and mushroom pizza. We also have desserts. We have apple pie and cream, fruit salad, chocolate, strawberry, or vanilla ice cream. And we also talked about the drinks. So we have bottle of mineral water. You can choose still or sparkling. We also have Coke, orange juice, coffee, and tea. So we talked about that. And we also practiced the conversation between the waiter and the customers, how to order and how to talk about food. So we finished this. In today's lesson, we're going to talk about a day off. Okay, do you know what it means, a day off? Do you know the meaning, Dunya? A day off. يوم العطلة متاع الموظف. Yes, exactly. So a day off usually means a holiday. It's a holiday. So if you have a day off, it's a holiday. Maybe it's a weekend. So this is the meaning of a day off. In Libya, what are the days off that we have where people don't work? Friday and Saturday. Yeah, that's right, yeah. But what about the UK? What are the days off? Which days? Saturday and Sunday. Correct, yeah. So this is what we'll talk about today, okay? But first, before we start, I want you to look at here exercise number 1. It says, look at these frequency adverbs. So we have something called frequency adverbs, okay? Frequency adverbs. So we want to talk about frequency adverbs. What are frequency adverbs? How do we use them? You can see here words like always, sometimes, and never, okay? So these... Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hello, Razan, how are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm all right, thanks. I'm okay. So good. Dunya, how are you today? I'm fine, and you? I'm so good, thanks. Okay, that's great. So here, Razan, I don't know, have you used adverbs of frequency before? Have you used them? Like always, sometimes? Yes. Yeah. Okay. So here Yes, never. we use these words a lot in English. Usually. Yes. And not usually here we also have other words. Yes, exactly. Yeah, we have often, and yes. we have we also use rarely, but in today's lesson we are going to use not all of them, just the ones here. We're going to talk about 5, just 5. Okay, so the first one is always, and they also want you to use usually and not usually. So you need to add usually and not usually. They want you to put them in the right place. So where do we put usually and where do we put not usually? Number 1, usually. Usually, yes, number 1. Okay, very nice. So we want to write sometimes, usually. Not usually, and never. Ah, nice. Okay. Correct. And if we want to put a number, for example, so always, this means 100%, right? All the time. Yes, exactly. And never, it means never, 0%. Never, yes. So when you say usually, what's the percent? 50%. What do you think? Usually. How much? 50%. 50? Yes. What about sometimes? No, not 50. Usually between 70, 60, yes. Yeah, you're right. Yeah, I think maybe 70, 75, maybe.
right? I think about 75, right? And sometimes, when we say sometimes, 50. 50, okay, right? So 50. And if we say not usually, 25. maybe 25, yeah. طبعا الارقام هذو كلهم يعني ما همش حقيقيات يعني ما هوش رياضيات الموضوع، لكن بيعطيك صورة تقريبية يعني تقريبية. So for example, if I say I never study Japanese, it means 0%. I never study Japanese, right? Yes. But if I say, for example, I don't usually study Japanese. If I say I don't usually study Japanese, this means maybe only Saturday. I study Japanese only Saturday, okay? But Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday and Friday, no. Only Saturday. This is what it means. I don't usually study. But if I say, for example, I sometimes study English, maybe 2-3 days a week, right? So not every day, but maybe just maybe 2-3 days. Maybe 3, yeah, maybe 3 days. If I say I usually study English, so this is maybe 4-5 days more, right? So maybe 5 days, 5 days a week. If you say I usually study English, it means you do it a lot, right? And if you say I always study English, maybe you study English every day. Every day, yes. Yeah? Yeah. So this is the idea of frequency adverbs. هذه فكرتهم. So frequency اللي هي جاية من التردد. So frequency أو التكرار. أو التكرار بالضبط، هي دي قصتهم. يعني وظيفة frequency adverbs, they show us how many times do you repeat the verb. هذا وظيفتهم. وطبعا كلمة adverb دي ما خلاها تفكركم بالverb، يعني الادفيربز يختموا مع الverbs مع بعض. يعني الكلمات هذه كلها زي always, usually, sometimes, we use them with verbs. We don't use them with nouns. ما يمشيش حالهم مع الناونز، ممنوع. دائما مع الافعال. هي مثلا I always go, I always sleep, I always eat, I sometimes drink, I never drive, I usually، وهكذا. حطوا معهم اي فعل بحيث المستمع يكون عنده فهم كم مرة تكرروا في النشاط هذا بطبيعتكم. يعني هل تعملوا فيه بكثرة أو مش بكثرة؟ هي دي فكرة. Okay? Okay. And in part B, we can also use every. هذه طريقة تانية حتى هي. So you can say, for example, every day, every year, every week, every month. يعني لو التكرار كان متكرر دائما كل عام ولا كل أسبوع ولا كل، مجرد نستعمل كلمة every. Okay? So let's put these in order من الأكثر تكرارا للأقل تكرارا. فرقم 1 number 1 every day هذه الأكثر تكرارا. This is the most repetitive, right? So if you do something every day, it means every day you do it. كل يوم. Yeah. What's number 2? Every week. Every week. Great. Every week. What about every number 3? Month. Every month. Every month. And every year. Right. Every year. Yes. Okay, very nice. Now, let's do the listening. Let's practice how to say these words correctly. So let me take you to the listening. So we can listen to this. 5.2. Okay, let's listen. Okay.
1, 2. On Sunday. Always. Okay, you can say it. Yes. Yes. Did you hear it? Okay. تسمع فيه صوت في Can you hear the CD? Yes. Yes. Okay. Always. All right. So I want you to listen and repeat, okay? So let's Okay. listen Okay. and repeat. Recording 5.12. Always. 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 Usually. 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 Sometimes. 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 Not usually. Not usually. Not usually. Never. 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 Every day. Every day. Every day. Every week. Every week. Every month. Every month. Every year. Every year. Okay, very nice. So let's move on. So it says here, listen and practice the words and phrases in number 1A. Okay, we did this. Check these words. Okay, let's take a look at these words first before we listen. So we have the word early, we have late, tired, busy, and together. Yeah. Do you know all of these words? Are they clear? Yes. Yes. Yeah, Dunya? Can you hear us, Dunya? Okay, Dunya disconnected. فصلت. Okay, so I want you to, we're going to read and listen to Pete and Maggie's Sunday routines. What do they always do together on Sundays? Sunday. Okay, so we're going to listen to their routines. So this is Pete and this is Maggie. Okay, now let's listen. I want you to listen and follow, okay? Okay. On Sundays, I always get up early. I never have breakfast because I play football every Sunday morning. I get home at midday, and then I sometimes sleep for an hour or two. I don't usually go out in the afternoon. I usually watch football on TV. And Maggie and I have dinner together at the same restaurant every Sunday evening. I'm always tired on Sundays because I work every Saturday. I always have breakfast in bed and I never get up before midday. I usually phone my friends in the afternoon and I sometimes go and see my parents. In the evening, Pete and I always have dinner at a restaurant called the New Moon. It isn't usually very busy and the food is fantastic. Okay, Dunya, are you back? Yes. Okay. Yeah. Do you know these words, Dunya? Early, late, tired, busy, and together? Yes. I know that. Yes. Okay. Early مبكر. Late متأخر. Tired متعب صح؟ Yes. Busy مشغول together مع بعض. Yeah. Okay, so now I want you to read and listen. So we're going to
read and listen. So I want you to check Pete's routine and Maggie's routine, okay? On Sundays, of course, we're talking about their Sunday routine. So Sunday, are they working or not working on Sunday? What do you think, Dunya? What? Pete and Maggie, do you think they work on Sunday or not working? No, not working. Okay, let's find out. So let's listen and follow, okay? So let's listen. Recording 5.13. On Sundays, I always get up early. I never have breakfast because I play football every Sunday morning. I get home at midday, and then I sometimes sleep for an hour or two. I don't usually go out in the afternoon. I usually watch football on TV. And Maggie and I have dinner together at the same restaurant every Sunday evening. I'm always tired on Sundays because I work every Saturday. I always have breakfast in bed and I never get up before midday. I usually phone my friends in the afternoon and I sometimes go and see my parents. In the evening, Pete and I always have dinner at a restaurant called the New Moon. It isn't usually very busy and the food is fantastic. Okay. So now, what do you think is something that they both always do on Saturday? What is the thing they always do together on Always they have dinner together at some restaurant every Sunday. At which restaurant? What is it called? Maggie and Bit. No, I mean the restaurant. What's the name of the restaurant? Sunday evening, New Moon. Yes. So this means that they always have dinner at this restaurant, right? Yes, every Sunday. Yeah. So this is the answer to the question, right? So what do they always do together on Sunday? On Sundays, they always go to the New Moon restaurant, right? Yes. Yeah, they always have dinner at the New Moon restaurant. Okay, very nice. So this is the first question we have about the listening here, the listening part. So we're going to continue and we want to check the next question. So in question number 3, it says here, read about Pete and Maggie again. What does each person always, usually, sometimes, and never do on Sundays? So we want to look at their Sunday routines again, and we want to find which things do they always do, what are the things that they usually do, what about the things that they sometimes do, and also the things that they never do. Okay? Okay. So bed, sometimes sleep for an hour or two. And usually go out in the afternoon. Okay. And usually watch football on TV. What about Maggie? What are the things that she always always. Okay. What do you think, Dunya? What are the things that Maggie always does and the things that she sometimes does? Can you tell me, Dunya? She always. Okay. الدكتور نسكر الجهاز ونفتح التغطية سيئة اليوم. Okay. Can you see the book? ما سمعش فيكم كويس الدرس كيف بفوت نسكر ونرجع نفتح ثاني. Okay, no problem.
Okay, so Razan, can you tell us what are the things that Okay. Maggie always does, sometimes does? Okay, Maggie, she has breakfast in bed, Does she always have breakfast in bed? and not? Is it always or not always? in bed. But is it always? Always. Ah, okay. Always she has, yes. Uh-huh. And she never gets up before midday, Okay. and she usually phone. Who does she usually phone? Usually phone your friends. My friends? Yeah, Or her friends? her friends. Right. Her friends. Her friends. Yes. In the afternoon. Okay. Sometimes goes. She goes and see. Oh, okay. She goes and see her parents. Okay, so she sometimes goes and sees her parents, right? Yes. Is it always? Does she always go and see her parents? Sometimes. Yeah, not always, sometimes. Yeah. Okay. Sometimes. Always has dinner at restaurant. What's the restaurant called? Which A restaurant? the new moon with اسمه هو الولد Bed. with Pete. With Pete. Yeah. Bed. Yeah. All right, very good. Yeah. So these are the things that they always do, the things that they sometimes do, and also the things which they never do. Pete, yes. Okay, is there anything else they do together? Or only dinner? Is this the only thing they do together? Is there anything else they do together? No, just dinner. Uh-huh. Only dinner. Yes. Okay, very nice. So here we found out the things they always do, the things they sometimes do. Okay, now I want you to take a look at the rules. So can you read the first rule, please, Dunya, the first group? Okay. Frequency adverbs go after be. I am always tired on Sundays. It's not usually very busy. Okay, what does this mean, Dunya? واحدة بس. هما يجوا الفريكونسي adverbs يجوا بعد What does it mean? يجوا Be? قبل Before or after? قبل after. After, what does it mean? بعد. After. بعد sorry بعد. Uh-huh. بعد بعد شنو? After what, Dunya? قبل أو بعد؟ دكتور خلاص خلاص اوكي ما احنا قولي اشرح انا بنتاكد منك فاهمه after ولا مش فهمتهاش معناها. So after معناها بعد. Yes. بعد صح. لان قبل هي before. Right؟ صح ولا دنيا؟ before yes. فبالنسبة لي verb to be نشوفك على قصة الافter والبيفور بس لأن هنا يهمنا موضوع الترتيب هون. So the idea here, if you want to use verb to be, لو استعملت verb to be في الجملة okay اللي هو زي ما صار هنا في المثالين I'm always tired, so I'm هذا اللي هو verb to be صح ولا؟ If you use verb to be, this means the adverb of frequency is always after. هجيك بعد. Okay. نفس الشيء مع it's اللي هي it is صح ولا؟ Yes. So it is not usually very busy
or it's usually very busy أو مثلا it's sometimes very busy أو Yeah. it's always يعني أي adverb اللي هو أي frequency adverb Frequency. عادي ممكن يعني تقدروا تغيروا أو تبدلوا، لكن الفكرة في الترتيب دائما بعد it's always after. اوكي معناها دائما تفكروا اللي هو after. اوكي باي نشرح الثانية خلاص تو. اوكي ها yeah sure. Okay. Frequency adverbs go before all other verbs. I never have breakfast. I don't usually go out. ال frequency adverb جي قبل الverb أي الأفعال يعني بصفة عامة. Yes. زي I never بعدها تجي have. يعني هي الهاف تجي الverb يجي بعد frequency adverbs. Correct. That's correct. اللي هم بخصوص الأفعال الثانية other verbs اللي هم الأفعال الثانية اللي هم الأكشن verbs زي have, play, eat, for example, drive, right? Any verb. بالنسبة للأفعال الثانية دائما حيكونوا after. Sorry يعني frequency adverb حتكون before verb. Okay? So you can see here the verb is in pink. Can you see the pink verbs? Yes. Yeah. Have, go. Yeah, so have and go out. And the adverb is in blue, right? Yes. Okay, so last rule. So Razan, can you read the last rule? Okay. Phrases with every are usually at the end of the sentence. Okay, just a second. Let me close the window, okay? Razan, لحظة. Okay. I work every Saturday. I play football every Sunday morning. Phrases with every are usually at the end. Okay. So Razan, Phrases with every are usually at the end of the sentence. I work every Sunday. I play football every Sunday morning. Right. And what does this mean when we say phrases with every? Phrases اللي هي العبارة الإبرة بتجي في نهاية السنتنس. لو استخدمنا الإبرة تجي نهاية السنتنس. Yes يعني العبارات هذه اللي موجودة فيها every اللي هي زي مثلا every year, every month, every Saturday. Every day, yes. Do we put them in the beginning of the sentence or in the end? At the end. Yes, we put them at the end. هي هذه الفكرة. يعني موقعهم في نهاية الجملة بصفة عامة. نهاية الجملة. Yes. Yeah. Okay, and the last tip. Can you read the last tip, please, Razan? What does it say? Okay, we can say I'm always tired on Sunday. On Sundays. So this ممكن means نقول أيوة ممكن أقول I am always tired on Sundays. Correct. بس السبب why can we use plural s here? What do you think السبب هنا؟ لأنه always. Yes. هي always اللي هي بتكون دائما. بالضبط لأنه روتيني يعني ما هوش يوم أحد فقط. الأحد هذا كل يوم أحد يعني عندك يوم الأحد متكرر صح؟ فهذه الفكرة يعني هذه الفكرة فكرة الاس لأن أكثر من يوم أحد. كل أحد. أشرح
الرولز الأخيرة أشرحها لي، الصوت كان يقطع. اوكي، النقطة الأخيرة يا دنيا بخصوص الأيام، يعني إمكانية جمع الأيام زي مثلا Sundays, Mondays, Tuesdays. لو أن شيء فيه تكرار هذا يعني إمكانية جمع الأيام. لو مثلا أنت تدرسي كل يوم أحد أو كل يوم سبت. So in English you can say I study French or English on Saturdays, on Sundays. لأن مش يوم أحد واحد هو أو يوم سبت واحد، كل أحد، يعني عندك متكرر الأيام. علاش مثلا ما يقولوش every Saturday أو every Sunday؟ بإمكانك تقولي every Saturday عادي. جيزوس. لكن الاس بتجي مع باقي الفريكونسي دكتور ولا بس مع منهم؟ الاولويز؟ لا، مع الأيام. بقول on على Sundays الأيام بس من غير every. أو on every days. لو قلتي every ممنوع. من غير every صح. يعني هذه يمشي حالها فقط في استعمال on. لكن مع every ضروري استعمال الصيغة المفردة every Saturday, every Sunday. وفي حالة عدم رغبة استعمال every بإمكانكم استعمال on بس للأيام. بس every معناه حاجة ثابتة، يعني أقول every day حتى معناه on كل يوم، حتى يعني لما حاجة ثابتة. أنت تقولي يعني لما تقولي مم. on Sundays كل أحد معناها في بالزوز يعني دكتور. نفس المعنى. لما تقولي في يوم الأحد، يعني كأن لو منترجمة ترجمة يعني حرفية I'm always tired on Sundays، يعني دائما تعبانة أو يعني متعبة في الأحدات في أيام الأحد. أوكي تمام. معناها كل أحد. لو هي قصة في أكثر من يوم أحد صارت، إذا دائما زي every حتاخذ نفس معنى every، كل، يعني كل أحد نفس القصة. Okay. Okay, very nice. Okay, now let's move to exercise number 5 here. So it says here, make these sentences true for you. Use frequency adverbs or phrases with every. Okay, so here, of course, we want to talk about ourselves. So if the sentences are true for you, we can just tick correct if it's true for you. But if it's not true, you have to change it and make it true about yourself. You can use adverbs of frequency. And you can also use every. Okay? So who would like to start first? Tell us about yourself. Not me. مش ديما يا دكتور. Okay, so Razan, you can start. Okay. I not usually. Okay, I don't usually. هي ما ظهر عند الكتاب. الشاشة تسكر. اوكي، لحظة. الآن ظاهرة؟ أيوة. Okay. Yes. I don't usually have rice for dinner. Okay. I always eat out at the weekend. Sometimes I'm tired on Mondays. Busy in the week. Okay, I always busy in the week. Again, لو سمحتي كرري, repeat number 3, please. Number 3. I always tired
on Mondays. وهذه I'm always I am always tired on Mondays. Okay. I am always busy in the week. Okay. I never go shopping on Saturdays. Okay. Yes. Okay. I don't always get up early at the weekend. I am don't late for. I am always. I don't. I don't always late for my English class. والآن؟ I am. لا أنت قلتي I. أنا عايزة أقول يعني لا. I don't هي النيجاتيف. تمام بس don't هل ممكن استعمالها مع الآن؟ هي مع الآي. لا بس عندك آن. Okay, I am never late for my English class. ولو في حالة يعني أنت حابة تستعملي النفي كيف حيكون؟ Yeah, I don't. في حاجة تانية. don't ممنوع استعمالها مع الآن لا يمكن. لكن what about the negative of verb to be, the negative of am? مثلا لو انت حابة تقولي أنا مش في السودان، أنا في مصر مثلا ولا في أي دولة تانية، كيف حتقولها؟ رزان. You're not. بالضبط. هي دي. Not. Yes. Okay, can you do it in number 7? I'm not late for my English class. تمام. هذا طبعا النفي العادي الطبيعي من غير frequency adverb. وفي الحقيقة لما تقولي I'm not late for my English class هي نفس المعنى اللي هو I never. ممكن I never أفضل طبعا شوية يعني. I never. I'm never. I am never. نعم مهم جدا الاحتفاظ بالverb to be اللي هو الآن. لو هو موجود في الجملة ممنوع إزالته، ما تقدريش تنحيه. بيكون كما هو. بيكون كما هو. وبتحاولي يعني تتكلمي عليه لأن عندك طريقتين زي ما مذكور في القاعدة. in the rule لأن عندك مجموعتين طريقتين للنفي. الطريقة الأولى اللي هي تخص الverb to be بشكل، وعندك اللي هي الطريقة الثانية اللي تخص الأفعال العادية. فممنوع علينا أن احنا ننحو الverb to be، أن نشيلها يعني ممنوع. لو هي موجودة إذا لا ضروري ما نتعاملوا معها، هي دي الفكرة يعني. Okay. وطريقة التعامل اللي هو وضع الفريكونسي adverb بعدها. يعني لو وجدتي I'm ولا it's ولا he's ولا she's مجرد وضع الادverb of frequency بعدهم. يعني I'm always, I'm sometimes, I'm never, I'm usually, I'm not usually and وهكذا. Okay. Okay. All right, very nice. Okay, your turn, Dunya. What about rice? Hello, Dunya. Usually. Okay. I الخط يقطع شوية. Okay, now can you talk? لازم النفي دكتور.
لا مش شرط نفي، انت تتكلمي على حقيقة الاشياء هذه بالنسبة لك. اوكي تمام. يعني انت بتتكلمي عن نفسك. I usually have rice for dinner. Okay. I usually eat out at the weekend. Okay. I am sometimes tired on Mondays. I'm usually busy in the week. Okay. I never go shopping on Saturday. Okay. قلنا الفيرب أمتى يجي بعد. I sometimes get up early at the weekend. I'm never late for my English class. صح. Correct. صح. تمام. Yeah. Okay. Now I want you to think of two sentences which are true about your weekend. مثلا اللي هو يوم الجمعة أو السبت. And I want you to think of two sentences which are not true. Okay. يعني حنكتبوا جملتين حقيقيات على نفسنا أو على جدولنا وجملتين غير حقيقيات. So for example, I'm going to give you two sentences which are true and two which are false. يعني 4 أمثلة مع بعض. والمطلوب منكم I need you to guess which one is true and which one is, or which two are true and which two are false. Okay. Okay. So for me, I always get up early. I always get up early at the weekend. Is this true or false? What do you think? Again, please. Yes. Okay. I always get up early at the weekend. No, it's false. False. Okay. All right. That's right. It's false. Yes. And I go shopping every Tuesday afternoon. No, it's false. Okay, it's false. I never eat out at the weekend. برا في العطلة. لا false. It's false. It's kind of true because usually it's at home. ممكن never قوية شوية. ممكن I don't usually eat out at the weekend. True. Okay, true, yeah. And I'm usually busy in the week. Yes, it's true. That's right. Okay. True. Okay. So this is correct. Now it's your turn. I want you to do the same thing. I want you to think of 4 sentences which are true and two true sentences and 2 false. And if you want خذوا يعني دقيقة أو دقيقتين فكروا فيهم. And after that you can tell me, okay? So you can, تمام. yeah, think of them first. Yes.
Okay, are you ready? ما زال لي دكتور. Okay. Okay, just 1 minute. Take your time. Okay, I'm finished. Okay, so you can start first, Razan. Okay. I usually study in the afternoon. What do you think, Dunya? Is this true or false? It's true. True. Is it true, Razan? No, that's false. It's false? You don't study in the afternoon? Yes. مرات في الحصة مرات تتأجل يا رزان. اوكي لا انا ما بتكلم على الانجليش. You're not talking about English. ايوه yes. بصفة عامة يعني. Okay. I never visit my sister in the week. It's false. No, that's true. Oh. It's true. Okay. Yes. I sometimes go out with my friends at the weekend. True. True. No, that is false. ولا حاجة. You don't go out with your friends? Yes, no in the weekend. No at the weekend. Not in the weekend? Yes. Okay. In the weekend, go out with my family. هذه سهلة يا دنيا. سهلة جدا جدا. إن شاء الله. Yes. I always drink coffee in the evening. Yes, it's true. Yes, that's right. Okay, nice. Good examples. Okay, but difficult to guess. So, Dunya, you have to give chocolate to, because you lost. خاصريات الشوكولاتة للرابح. علاش قصدي. أنا دكتور طالبك. لا أنا أصلا طالبة الدكتور علبة حلاوة تذكر. صح. أيوة. هو نسيت على شني لكن صح. كان في جيست والجيست كان كله جبته صح. صح. كان مع دنيا وسارة. صح. في واحدة من المسابقات أنت نجحتي فيهم رزان. صح. أوكي. يلا. نشوفوا توا محاولات دنيا. لا أسئلتي سهلة. I usually say parents on Fridays. Again? I'm usually say my parents on Fridays. Okay, but why did you use am? I usually. Correct. Yes. عندي تلخبط. كملها صح. I usually.
I usually see my parents on Fridays. All right, correct. On Fridays. Yes, on Fridays. That's true. Yes, true. Mm-hmm. Okay, number 2. I never have breakfast. That's false. Yes, that's false. I am always tired on Fridays. Again, please, Dunya. I am always tired on Fridays. That's true. True, yes. عندها الملكة ما شاء الله. والأخيرة I never clean my home every day. That is false. Yes. شاطرة. Thanks for you, thanks. اوكي انت سألتي سؤال مهم دنيا، قصة الآي والآم. إيه صح. امتى نستعملوا ام وامتى ما نستعملوش ام. اوكي شوفي، بصفة عامة لو تركزي في الأمثلة اللي فيها ام لاحظي شنو يجي بعدهم. فيها verb. هل verb هذا؟ لا مش verb هذا. شنو يكون؟ صفة. صح؟ صفة اللي هو adjective. صح. بالضبط. يعني في حال استعمال الام او verb to be بصفة عامة، verb to be سواء is am وإلا are، they are tired مثلا، we are عادي، يعني مش شرط am، يعني verb to be كلها بأقسام الثلاثة ضروري استعمال صفة بعدها، ما يمشيش الحال استعمال verb. ما تقدريش تحطي فعلين، تقدري هو لكن verb to be مش منهم يعني. verb to be بصفة عامة أناني، فعل أناني ما يحبش أفعال تانية معه. عرفتي؟ يعني لو جملة فيها verb to be مش حيكون معها أفعال تانية. I'm going إلا لو تغير صيغتهم، يعني مثلا I'm going، سأذهب مثلا للمستقبل فيها ing، لكن مثلا I'm go ولا I'm play ولا I'm study ما يمشيش الحال. في حالة رغبتك في استعمال اللي هم الأفعال العادية نستعملوا I فقط. I go, I play, I see, I study. يعني على طول اللي هو ال present simple مضارع البسيط العادي يعني على طول. فهمت. Okay, very good examples. تمام. So let's continue. So here we can talk about the V and W. أعتقد موضوعها يعني بسيط نوعا ما، لكن خلنا نطلع عليه. So I'm going to play the CD and I want you to see the two sounds. 0.14 W. Waiter. Waiter. Can you say it? Yes. Can you say it now? Yes. Yes, I can. Okay. So I want you to listen and repeat, okay? Okay. دكتور في الويتر الار silent. بصفة عامة في اللهجة البريطانية الإنجليزية الآر في الآخر في الغالب سايلنت أصلاً. موضوع لهجة هي يعني أغلب الإنجليز الآر مش شرط في الآخر، حتى في النص. مثلاً يعني الإنجليز ما يقولوش waiter، في العادة يقولوا waiter. ما يقولوش مثلاً work. water. مثلاً بدل where. فيعني تصير هذه حكم لهجة، لكن أنت بالنسبة لك تقدري تنطقها عادي يعني. water هي صح.
waiter. حتى waiter بنطق الآر صح. لأن حتى في بريطانيا مش كل المناطق ينطقوا يعني مش كل المناطق ما ينطقوش، يعني في جهات في البلد ينطقوا في الآر. مثلا في شمال البلد وفي اسكتلندا ينطقوا فيها عادي، في الجنوب مثلا في الغالب لا. اوكي. حتى استراليا نفس القصة، ما ينطقوش في الآر بوضوح. جنوب افريقيا ونيوزيلندا يعني في حسب جهات. امريكا مثلا ينطقوا فيها في بعض اللهجات، وفي بعض اللهجات الامريكيه لا تنطق. يعني قصه نعم قصدي ما شاء الله كل لكنة وعارفها في المنطقة. هل أنت لفيت العالم ولا أنت مطلع ولا شنو؟ قصدي ما شاء الله يعني فيش لغة ما تعرفهاش. لا هذا شويه تعود حتى انتم تاخذوا عليه، غير تتقدم ان شاء الله انجليزيتكم بشويه إن شاء الله. حتبدوا تقدروا تميزوها، مش صعب هلبا. زي قصه اللهجات العربيه، يعني مجرد مثلا اللهجه المصريه معروفه، اي عربي يسمع مصر يعرف ان شخص من مصر صح؟ لكن مثلا الفرق بين اللهجه التونسيه مغربيه جزائريه ممكن احنا كليبيين سهل، لكن مثلا لرزان ممكن اصعب شويه، لان ممكن ابعد. وفي نفس الوقت المنطقه المغرب العربي ما عندهمش اعلام قوي زي الشام او مصر، فاغلب العرب مش مطلعين على مثلا اللهجه، الفروقات الصغيره بين اللهجه التونسيه المغربيه الجزائريه. ممكن احنا كليبيين بالقرب متعودين عليهم ويشتغلوا، يعني عدد كبير منهم كعمال وزوار. الدكتور اللغة اللاتينية هي ياخدوها اليوكي صح؟ وهي أصعب من اللهجة الأمريكية صح؟ لا اللاتينية هو موضوع تاني. اللغات اللاتينية كعائلة الإنجليزية مش منهم توا. الإنجليزية نوعا ما اللغة هجينة، يعني فيها نوع من الخلط. مثلا على سبيل المثال نجولي كلمة مثلا، يعني هذو أغلب الكلمات مش نفسها. مثلا في الفرنسية مختلفة. الفرنسية عادة الكلمات المتشابهة اللي نهايتهم مثلا نقولوا مثلا communication. تمام. مثلا في الفرنسية في نفس الكلمة communication اللي هو الاتصالات صح؟ لكن في الفرنسية حتنطق communication. الأخير مش شاء، مش حينطقها شاء مثلا. مثلا لو في الإيطالية مثلا دائما النهاية حتكون هكذا communicazione. هذه النهايات الإيطالية. مثلا الأسبانية سيون زي الفرنسية لكن بحرف السي. مثلا البرتغالية communicação ينطقوا فيها communicação. يعني الاختلاف في الآخر فقط مثلا في الكلمات هذه، لأنها كلها أصلها لاتيني، والإنجليزية واخدة من اللغات اللاتينية أشياء، لكن في أشياء تانية واخدتها مش من اللغات اللاتينية، واخدتها من اللغات اللي يقولوا لها الجرمانية أو الألمانية، اللي هي الجرامر الإنجليزي كله على بعضه ما هوش لاتيني. يعني لو تشوفوا الجرامر اللغات اللاتينية مثلا إيطالي أو إسباني وفرنسي في تشابه أكبر مع العربي. عندهم المذكر المفرد مذكر الجمع، عندهم مؤنث مفرد مؤنث الجمع، فعندهم اختلافات. يعني مش زي الإنجليزية مثلا يو تغطي كل شيء، تغطي أنت أنتما أنتن أنتم، تغطي كل شيء اليو مثلا. لكن في مثل البرتغالية على سبيل المثال عندك مثلا فوسي فوسيس، هذه أنت وأنتم، آلس آلس، هم هن، يعني مختلف في ضمائر مختلفة لكل شخص زي العربي بالضبط. فاللغة الإنجليزية مخلطة من عالمين، واخدة من اللاتيني، في حاجات تتشابه فيها مع الإيطالي والإسباني والفرنسي، وفي حاجات تتشابه مع اللي هم العيلة الثانية العيلة الألمانية. مثلا زي water بالألماني Wasser، مثلا fire بالإنجليزي Feuer بالألماني، مثلا stone أو شادة أو حجرة بالإنجليزي، بالألماني Stein. يعني في كلمات تقدر تحس أن العيلة واحدة، تشابه، في تشابه.
لكن مش نفس الشيء يعني. فهي قصة أصول، كل لغة وأصولها شنو يعني. إحنا مثلا في علم اللغات إحنا لغتنا العربية تتشابه مع العبري، مش هم أعدائنا اللدودين على أساس اليهود. في اللغة متشابهة، لأن العائلة واحدة اللي هم يسموهم اللغات السامية. يعني العربية عائلتها زي عائلة العبري، مش بعض على بعض، صغار عم في الأصول يعني، هالأشياء متشابهة. فهذه قصة أصل اللغة الإنجليزية شنو، وأصل مثلا العربية شنو، فبعاد إحنا على بعض يعني. مش حتلقي تشابه لا في الحروف لا في النحو لا في الأنظمة مختلفة يعني. بالضبط. فقصة الآر هذه حتبدو تلاحظوها لما مستواكم حيتحسن حتزبطوا يعني. زي لما احنا نفتح مثلا التلفزيون على الام بي سي، لو مثلا في مسلسل معروض على الام بي سي، سهل جدا لأي مواطن عربي يعرف أن مسلسل خليجي، مسلسل سوري، مسلسل مصري، أو احنا ما نفهموش في المسلسل الخليجي يعني، صح. مثلا، أو المسلسل فيه جنسيات متعددة، أحيانا يجيبوا في أكثر من فنانين. الفترة الأخيرة ما أعرفش لو ركزتوا المسلسلات الأخيرة كلها فيها خلط، صح. يجيبوا في فنانين صح. من أكثر من مكان صح. يعني. ففي الإنجليزية حتبدي تلاحظي أنها هذا الشخص يتكلم إنجليزي من بريطانيا، هذا أيرلندي، هذا أمريكي من الجنوب، هذا أمريكي من نيويورك، هذا أسترالي، هذا شوي تبدأ هتلاحظوا يعني. فهذه قصة ويتر تو المتكلم مثلا اللي في السي دي، هذا اللي احنا نستعمله فيه كمقياس، هذا شخص بيكون من جنوب بريطانيا يعني، أغلب جهة لندن، المنطقة الجنوبية، اللي هم نطقهم بالشكل هذا اللي هو زي مثلا المربع الجاي هذا. 5.15 Waiter. بالشكل هذا waiter. هذا اللي هو في جهة جنوب البلد يعني. وعادة هم يسموا فيها في بعض الكتب، أو مش في بعض الكتب بصفة عامة يعني، في الثقافة العامة يسموا فيها الإنجليزية هذه زي اللي نسمعوا فيها في السي دي، يسموا فيها BBC English، أو عندها اسم تاني يقولوا لها received pronunciation، اللي هي زي احنا عندنا الفصحى نوعا ما يعني. هي اللي يستعملوا فيها مثلا في الإذاعة في التلفزيون، اللي هي بقدر الإمكان اللي هي ستاندرد يسموا فيها المحاولين يخلوها ثابتة للكل. معلش قلت لك دكتور، معلش قلت لك اللاتينية تو في الجامعة لما قرينا مصطلحات وكتاب التقارير وهيك، أعطوها لنا قالوا لنا باللغة اللاتينية زي ما قلت أنت، كأنها الفصحى بالعربية، وقالوا لنا على أساس إن هي أصعب حتى في القراءة. لا مثلا اللاتينية موضوع تاني. اللاتينية شو قصدهم؟ يقصدوا المصطلحات العلمية دائما، مثلا في الأسماء النباتات مثلا بتكون بالأسامي اللي هي الأسامي العلمية اللاتينية. مثلا في الطب في التشريح أسامي العضلات أسامي لاتينية. بس هذا السبب من زي ما تقولي من بداية العلم نفسه، كيف في البداية كانت هي اللغة اللاتينية سائدة في أوروبا. أيوة بالضبط. تو اللغة اللاتينية غير سائدة، أو الإغريقية مثلا ما زي زمان. زي اللغة العربية في فترة من الفترات كانت سائدة مثلا في الشرق الأوسط كله، وأغلب العالم يعني اللي بيتعلم وكذا كان يتعلم في العربية. تو العكس يعني، احنا نتعلم في الإنجليزية مثلا. الإنجليزية مثلا قبل 500-600 سنة ما كانش عندها الوزن العالمي اللي حاليا عندها اللغة الإنجليزية. فالأشياء دي تتغير. فالعلوم بصفة عامة المصطلحات العلمية عادة باللغة اللاتينية، لكن هذا مش للتواصل. صح، على الميكروبيولوجي مثل الميكروبيولوجي بالضبط. أسامي البكتيريا ستريبتوكوكس، ستافيلوكوكس أوريوس، مش عارف شنو، سودوموناس أريجينوزا، حاجات أسامي كانديدا ألبيكانز، مش عارف شنو هو. يعني هذوما كلهم نعم دنيا. لا بتحس المصطلحات العلمية يعني بالذات في الطب صعبة شديد، لأنها أغلبها مش إنجليزية أصلا. هي أغلبها يعني أصلا كلها حتى مواطن إنجليزي عادي مش حيفهم يعني، إنه ما هوش. وللعلم أن اللغة اللاتينية تعتبر الآن لغة ميتة، فيش حد يتكلم لاتيني كلغة بلاش يقروا فينا فيها. ما حالتي هذا الجو. لأن لغة علمية أصبحت فقط كمصطلحات علمية فقط، لكن ما هيش لغة حية، ما في حد، لأنها خلاص تفككت إلى عائلة، أصبحت البرتغالية
فرنسية، إيطالية، إسبانية، فهمتك. رومانية. هذوما قراب لبعض. مثلا تو الطليان والاسبان والبرازيليين يفهموا مع بعض، وحتى لو كل واحد دوير بلغته يشبهوا يقربوا على بعض. يعني بالنسبة لهم كأنها اختلافات لهجات، ما هوش فرق كبير. يعني زي احنا مثلا اللهجة الليبية لهجة مصرية، يعني على الظاهر على السطح تبان مختلفة جدا، لكن مع شوية تعود في النهاية لغة واحدة يعني. Okay. Yeah. So now we want to يعني مجرد اللي علينا we want to listen and repeat باش نشوف اللي هو الصوت الأول، صوت ال W، صوت ال W، وبعدين صوت ال V. So let's listen and repeat, okay? Okay. Recording 5.15. Waiter. Waiter. Always. Always. Okay. سارة معنا سارة. Women. Women. اوكي دنيا حاولي ركزي في النطق بالضبط. women قلت لي زمان women. Yes. women. حاولي ما تشوفيش للحروف، اوكي غمضي عيونك واسمعي الصوت فقط بحيث ما تتلخبطيش في الحروف. مع انه تتقال woman. لا ركزوا في الصوت. لا قال لما تبدا الجمع تقول women. ركزوا فيه. لا هي يعني كثير، ايوه كثير بيقولها woman في المفرد لو مرأة واحدة woman لأن هي تعتبر من والله زمان يقولوا women. هذا علاش مشت فينا، ممكن مش عارفة احنا نتعلموا غلط ولا ما فهمت. لا هو في فرق بسيط في النطق، مش هو الكتابة مختلفة والنطق مختلف. الأولى woman الثانية women. حتى بدايتها رغم أنها هما في السبيلينج في النص الأول يبان لك كأنها ما فيش اختلاف، صح؟ لكن ما هذه قصة الإنجليزية ما تاخدوش على الحروف، عمرك ما تاخد على الحروف. أوكي. لأن هما ياخدوا في اللغة الإنجليزية دائما ياخدوا بموضوع هذا اللي هو موضوع الصوتيات. انتوا في كتابكم مش كاتبين، مش عندكم مش موضوع لا مش موجود عندكم. ممكن وريته لكم مرة اللي هو قصة الصوتيات. تتذكروا مرة وريتكم صح؟ قصة الرموز الصوتية. اللغة الإنجليزية نطقها ماشي بالقصة الصوتيات مش بالحروف يعني، فدائما تعودوا بالصوت. نكررها هذه نشوفها بحيث نعودها. Work. فاتتنا شكل. نرجع. Women. Yes. women. When. Work. Where. Wednesday. Week. Weekend. 12. Vegetables. 12. اوكي سوري خشت الثانية. تو نسمع المجموعة الثانية. Next group the V group. Vegetables. Vegetables. Very. Very. Evening.
Evening. Evening. Never. 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 Live. 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 Every. 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 Vocabulary. 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 Oops. اللي بعد vocabulary. 5. معناهاش. Yeah, 5. ده أنا ما 5. لحقتش نوقفها. 7. 7. 7. 11. 11. Right, nice. 11. Okay, now let's practice this conversation. So Dunya, you can be A, Razan, you can be B, and let's hear your pronunciation. وبعد ما تكملوا we will listen ونشوفوا لو كان في أي اختلافات. Okay, so let's start. Where do you work? I am a waiter and I work in a very nice cafe in Vienna. When do you work? I work every evening from 5 to 11 in the week. Do you work at the weekend? Yes, I work 7 days a week. Okay, let's check. Okay. 16. Where do you work? I'm a waiter and I work in a very nice cafe in Vienna. When do you work? I work every evening from 5 to 11 in the week. Do you work at the weekend? Yes, I work 7 days a week. Okay, so no problems. You read it correctly. All right, very nice. So we can move on. So here we have the revision of Unit 5. So let's start here. Number 1, read these sentences about a typical day, complete the verbs. So here we want to complete the verbs. So the first one is I get up at 7 o'clock in the week. Okay. Okay. Yes. I have breakfast. I have a breakfast at 7. Do we say a breakfast or without a? I have breakfast. Best. ندوي هل breakfast قبلها a أو من غير a في الأول؟ Without. That's correct, yeah. So I have breakfast at 7:30. Okay, let's do them in turns. So number 3, Sarah, are you there? Can you hear us? Hello, Sarah, are you there? Okay, Sarah is not there. Okay, so ندير بالدور Dunya and Razan. So the first one, Dunya, okay. Number 3, okay, Razan, you can do it. I get home at 8, half 8. But this is L, we have L. I leave Yes. I leave home. Correct. Yeah. So let's write, the first one is have, the second is leave. Okay, number 4, Dunya. I start work at 9 o'clock. Okay, number 5, Razan. I have lunch at 1 o'clock.
Next one. أنا number شنو؟ 6. 6. I finish work at 5:30. Number 7. Rosa? I get home at 6 o'clock. Right. Yeah. Number 8. I have dinner at 8 o'clock. And number 9. I go to bed at midnight. Right, good. Okay, now which of these sentences are true for you? If it's true, we'll just take correct. لو المعلومة مطابقة ليك بس لو مش مطابقة we will change it. For example, بالنسبة لي أنا I get up at 7 o'clock in the week. بالنسبة لي بنقول I don't get up at 7 o'clock in the week. I will say I get up at 9 o'clock in the week, for example. Okay. So انتوا حتديروا نفس الشيء، هتعملوا نفس الشيء. Okay, so Razan, you can start first. Tell us about your routine, number 1 to 9. If it's the same, just read it if it's the same. But if it's different, then you can change it. Okay. Change the time, for example. Okay. I get up at 10 o'clock in the week. I have breakfast at 1 o'clock. Okay. I leave home at 11 o'clock. I don't work. I don't work. I don't work school at 9 o'clock. Okay, you don't have to say school. You can just say I don't work. I don't work. Yes. I have lunch at 8 o'clock. I don't work also. I get home at 5 o'clock maximum. I have dinner at 9 or 10 o'clock. I go to bed at midnight. Yes. Okay. And what about you, Dunya? I get up at 7:30 in the week. I have a breakfast at 8 o'clock. I leave home at 7 o'clock. Okay. I don't work. I have lunch at 3 o'clock. I get home at 9 o'clock. I haven't dinner. I don't have dinner. I go to bed at midnight. Okay. Okay. Now let's check our next exercise, number 2. Let's go to number 2. Okay, so here it says put the verbs in brackets in the present simple. So this is a present simple exercise, and we want to put the verbs in the right place. Okay. I mean the right form, يعني الصيغة الصحيحة. لكن أولاً I'm going to give you a minute. So think about all the answers first, and then we can check them together, okay? Okay. All right. And also 1 minute, I'll be back, okay? Okay.
Okay, I'm finished. Okay, so let's see your answers. Okay, let's divide this. So maybe Razan can do the first. Okay. The first half, and you can do Dunia the second half. Okay, I think here it's good. Okay, so you can start, Razan. Okay. My best friend's name is Rico, and he lives in London. He works in a hotel, but he doesn't like his job very much. Okay. Is that correct, Dunya? Do you think the answer is correct? نشوف بس works الأولى صح doesn't like صح خلاص صح. Okay. Okay, now your turn. You can read in his free time. Because in his free time he goes to the cinema. He studies English and watches football on TV. He is married and he doesn't have any children, but his wife has 4 cats. All right, very nice. So this is present simple, negative and positive. Okay. Yeah, very good. Okay, let's check exercise number 3. Okay, let's make questions about Rico. So all of these questions are about أنا ممكن أخلي الإجابات أحسن maybe بحيث لما نبغى نسأل نقدر نرجع. Okay, so question number 1, where does Rico live? What's the correct answer? Where does he live? He lives in London. In London. He lives in London. Okay. Yeah. Okay, Dunya, number 2, can you make this into a question? Where does he Again, where does he work? Correct. Where does he work? And what's the answer? He works in a hotel. Good. Okay, number 3, Razan. Okay, does he like his job? Okay, what's the answer? He doesn't like his job very much. Sorry. That's correct. Okay, Dunya, number 4. What does he do in his free time? What's the answer? In his
free time, he goes to the cinema and studies English and watches football on TV. That's right. Okay, number 5, Razan. Does he have any children? What's the answer? He doesn't. Okay. And the last question, Dunya. Does his wife like cats? What do you think? Yes, his wife has 4 cats. That's right. So this means she likes cats, right? Okay. Yeah. Okay, very nice. Now part B, answer the questions. So we did this too. We answered the questions. Okay, now number 4, we want to circle the right word. The right preposition, حرف الجر. So we say on Thursday, and number 2 we say at the morning. In the morning, sorry, in the morning. Okay, number 3. In Thursday morning. Are you sure? On. On, yes. Number 4. At night. At night. Number 5. In afternoon. Number 6. At the weekend. At the weekend. Number 7. In the week. In the week. Number 8. At midday. Midday. Number 9. In the evening. On Sunday evening. At midnight. At midnight. And the last one at 6:30. Very good. That's correct. All right, very nice. So this is how we can use in, on, and at. Okay, great. So we can move on to this exercise. So here we have waiter and customer. Waiter and customer. Okay, so Dunya, you can start. You are the waiter, and Razan, you are the customer, and then we can change. So you can start, waiter, huh? Are you ready to order? Correct. Yes. Order, صح. Okay, what's the answer, customer? Not for me. Not for me, thanks. لا مش هذا انت حاولي بتدوري الرد الصحيح لسؤالها. هي سألتك قلت لك are you ready to order? Okay. Okay. Yes. Can I have the lasagna, please? Good. والwaiter شنو حيسأل؟ Want would you like to? مش want. What would you like? Very good. What would you like to dessert? No. Dessert. قبل الديزرت في حاجة تانية. شوفي. ما تسموهاش، خلوني نفكر. في شنو يبدأ خاطرك بعد ما تكملي البرجر والشيبس؟ ديزرت؟ لا قبل الديزرت. ديزرت هي آخر حاجة. أيوة. نسيت. بقولوها لي بالعربي. مش تحبي تشربي حاجة؟
Drink. Yes, أها. drink. Drink. ولا هيك شاف بعلي هيك. Okay. And what does the customer want? A Coke for me, please. What you like? A dessert. Again. What ولا would? What do you like? ما فيش مكان لي do. في كلمة واحدة بس. What do you like? أيوة, that's it. صح. Would you like? Very good. Okay. صح. And what's the answer, customer? Not for me, thanks. Okay, now let's change. So, Razan, you're the waiter, and Dunya is the customer. Okay. Are you ready to order? Yes. Can I have the lasagna, please? What would you like to drink? A Coke for me, please. Would you like a dessert? Not for me, thanks. Very good, excellent. Okay, so this is an example of our next lesson of ordering in a restaurant. How to order in a restaurant. Okay, let's check our next topic. So طبعا مش هنلحق نكمله كله لكن we can start مجرد بداية يعني. So this lesson is about towns and cities, okay? So towns and cities. So here we have some places, and can you see the photos here, the pictures? Yes, I can. Okay, before we see the words, can you guess these places? What do you think number one is? Garden. Park. A park. Maybe a park, maybe. Park, yes. What about number two? Station. Bus station. And number seven? زي بعضهم. الأولى station. Number two station. Okay. But number seven bus station. Yeah. So picture 4, I think building, right? Okay, a building. And picture 5? Right. What's this? River. No. A river? River. Okay. Picture 6? An airport. An airport. Airport. Yes. Picture 7? Station. A bus station. 8? Museum. A museum. Yes. Number 9? Shopping center. Shopping center. Shopping center, yes. And number 3? متحف. That's a theater. Theater. Yes. What's a theater? مسرح. مسرح. Yes. Yes. So these 9 places are in the city, right? Or in the town? Yeah. You can find these Number places. 5, rivers, yes. River. A river. River. Right. River. Correct. This is a river, yeah. Number 5, it's a river. All right, very nice, very good. Now let's listen and let's practice these words. So let's listen and let's see the pronunciation
Okay. 17. So listen and repeat. 1. Excuse me. أعتقد بشوف نفس 6.1. A building. A building. A building. Museum. 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 A theatre. A theater. A theater. A shopping centre. A shopping center. A shopping center. A park. A park. A park. A river. A river. A river. A station. A station. A station. A bus station. A bus station. A bus station. An airport. An airport. An airport. Okay, now what about this word? How do we say this word? Museum. A museum. What about Museum. what about this word? Theater. 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 Okay, let's check these words again. Recording 6.1. ركزوا في الثانية والثالثة. A building. Okay. A museum. Museum. دنيا? Yes. Museum. Yes. عرفت. A museum. So the stress is on the E. Museum. يم Yes. شوفوا في نقطة ستريس حاطينها على الإي صح؟ موجودة على الإي. museum. تنطقها دكتور معنا. museum اللي هو حرف الإي اللي جاي بعد الإس هذا هو اللي عليه التجديد. stress. museum. Okay, and the next word? A theatre. A theater. Theater. Yes, theater. نفس الشيء، نفس القصة على اللي هو هذا الإي. theater, theater, theater. museum, theater. Yes. All right, very good. Okay, so these are some places in the city. Okay, so here we have some new words, maybe. Let's talk about these words, okay? Okay. Famous. Do you know the word famous? Yes, مشهور. Yes, famous. For example, Cristiano Ronaldo is famous. Yes. Adil Iman is famous. Yes. For example. Okay. Yes. Great. 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 عظيم. Yes. Great. Yeah. Yeah. عظيم. عظيم كبير جيد يمشي بأكثر من طيب بشكل يعني لكن هذا الفكرة العامة عظيم صح. Correct. Hot springs. Do you know this word? Hot springs. Springs ينابيع. صح. صح. Yes. ينابيع حارة. أيوة. عندكم منهم في السودان ينابيع الطبيعية الساخنة هذه في منهم؟ لا. احنا ممكن عندنا واحدة ممكن في واحدة في تاجورة يا دنيا صح؟ اللي هي الكبريتية. نعرفش لو حتى في ترهونة تقريبا. في ممكن عندنا واحدة ولا اثنين منهم احنا مش بكثرة. بس في شرق أوروبا وفي تركيا موجودات بكثرة. عندك حتى الأردن فيه. دولة المجر مثلا مشهورة المجر وأعتقد
مجر في أوروبا مشهورة جدا بالكلام هذا، يعني يمشوا لها من كل العالم، حتى تركيا عندهم في جهات مدن معينة في الكلام هذا. So this is the meaning of ينابيع حارة أو ينابيع ساخنة أو مياه عين كبريتية، أو على حسب يعني. مرات مش كبريتية، أحيانا ساخنة فقط، وأحيانا تكون كبريتية على حسب يعني. Okay, so this is hot springs. Swim, I think you know swim, yeah? Yeah, السباحة. Yeah. A train, we also know train station. Train. A mile, do you know the word mile? Yes, الميل. Yes. So a mile is 1.6 kilometers. Okay. Yes. Yeah. So it's a little longer than a kilometer. أطول شوية من الكيلو. Okay. So this is a mile. A mile. All right. Before we listen, I want you to look at the photos of Bath. Bath is a famous city in England. Which things from number 1A can you see in the photo? So I want you to look at this photo. We have two photos of Bath. Okay, so this is the first photo. Can you see this photo? Yes, I can. Yeah. So this is from a city in England. The city is called Bath. All right. So what can you see in this photo? People. A building. Building, yes. Or buildings. أكثر من مبنى هو buildings. Yes. What else? Yeah. Hot springs. Hot springs, yeah. So maybe this is a hot spring, maybe. Yes. Yes. Okay. And what about this photo? What can you see in this photo here? Where? Here. Park. A park. Yes. City. Yeah, city in the behind, yeah. Can you see a train here? Train? Can you see a train? Yes, I can. Where? على الشمال. ممكن تكون سكة, yeah, maybe. Yeah, maybe there's a train station قدام في الأمام يعني في الخلفية. Maybe. Okay, so let's listen to Susan. So this is Susan. She's going to tell us about the city, okay? هتحكي لنا شوية عن مدينة باث. Let's read and listen, okay? Let's read and listen. 6.2. I live in Bath, a city in England. It's a very beautiful place. There are a lot of old buildings in the centre, and there are some very nice parks. Bath is famous for its hot springs, and you can swim in the hot water at the Thermae Bath Spa. I go there every Sunday. It's great. In the centre of Bath, there are 5 theatres and some very good museums, including the Roman Baths and the Jane Austen Centre, about the famous English writer. There are also a lot of good restaurants and hotels, and there's a big new shopping centre called Southgate. There are trains to London every half an hour, and there's an airport in Bristol, only 15 miles away. I think Bath is a great place to live. Okay, what do you think of the city of Bath? What do you think? Is it a new city or is it an old city? Old city. Yeah. Old. Correct, yeah. Old buildings in the center. Yeah. So it has a lot of old buildings, correct? Yes. Okay, let me take you to the true and false. And let's see. So number 1, it says Bath is in the USA. Of course, this is false. Bath is in England.
Yes. And it's a very beautiful city. This is true. And number 3, it says, okay, Razan, can you read number 3 and tell me if it's true or false? Okay, Susan goes to the thermy bus spa every Friday. بس اشرح لي الجملة دي أنا ما فهمتها صراحة. Okay. Susan goes to the. So the thermy bath spa اللي هو زي المنتجع وزي منتجع صحي. أيوة منتجع صحي يعني سبا. أوكي. لأنه هو شكله في زي منتجع مبني حول الهوت سبرينجز اللي موجودة في المدينة. Alright, so فهذا اسمهم ثيرمي باث سبا يعني مجرد اسم، لكن كلمة سبا تعني منتجع صحي أو حاجة من هذا القبيل يعني. Every Friday. Is this true? No, that is false. When does she go? She goes every Sunday. Right, not every Friday, correct. Yes. And what about number 4, Dunya? The John Austen Center is theater. I think both. I think it's a museum, not a theater. Correct. It's a museum, not a theater. It's a museum. Yes. Or a center, maybe. Correct. All right. Okay. Number 5, Razan. There are trains to London every 30 minutes. Is this true or false? That is false. So what's the correct answer? لحظة بس. Yeah, trends, okay. There are 5 sellers. Also a lot of road restaurants. To London. Every half. So number 5, is it true or false? Yes, that's true. Okay. And number 6, Dunya. دقيقة بس ما وجدتني مكالمة. Okay. Pat doesn't have an airport. It's yes, it's true. Yeah, that's true. Because there's an airport in Bristol, only 15 miles away. Yeah. Yes. All right, very nice. So this means in our next lesson, we will talk more about Bath, نتكلم عليها أكثر مدينة هذه, and we'll talk about how to use. Yes. دكتور. حصة تمت قصدي. Yes, كملنا. تمت حصة. ما فيش أي ملاحظة يعني الحصة جاية تبدأ في وقتها وهيك يعني مش حاجة ملاحظة. لا بإذن الله في نفس الوقت لا ما فيش ملاحظات. خلاص أمان. كملنا يا دنيا. باهي شكرا لكم شكرا. نستأذن أنا. Okay. عندك لدن. Okay, so I'll see you inshallah next lesson, and this is what we'll talk about, Razan, and we'll talk about there is, there are, نتكلم على شوية, there's some,
there's a هي طريقة تستعمل a some a lot of there is there are عشان نناقشه في الحصة القادمة. So have a good day and I'll see you on Thursday. See you. Bye bye. Okay. See you. Bye bye. See Bye you. bye. Bye.